Thank you. Sam is the guy behind the chainsaw. I told you guys, you know it. He's the guy behind the chainsaw. Look at that. How massive it is. It's like a 3 feet hole in there. Wow. He's the guy. Close. Bam. A whole another sculpture. Big head. Wow. Thanks, Brian. Wow. 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 He's Brian. He's the man behind the chainsaw. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Huh. Incredible. Thanks, Brian. He's the guy. I'm just here doing nothing, guys, but I'm trying. I'm trying to calm down as much as I can. Look at the void. Look at that. The notch. Looks like it needs to go. Exactly. So beautiful. So this is how we start off with our sculptures. I'm working with great, just know the greatest guys in Britain. Wood sculpting and calling it David, assistant with David Nash. We bampadde chainsaw ya inchi 10 ya 3. It's 30 inch. Nange mpitiriddeko obunene. Mulabe oluta lulamba lulu. Luta n'okusoba by the way. That's how big it is. Analeeta obwo baby nange obwentera okukozesa. He's something else. I respect. He's something else. He's something else. Tukiriza tuganye, he's something else. Na piece gye njagala okuddamu naye njiddemu mu nduli muno. Okay, guys out. Guys out. We love you. We love you. Tukyachapa. Najja kuchapa. Zino zonna zibadde miti gyange. Ne byonna the cut-offs. Malensi gazaawe no mujalaba wako no jalaga. Nansonyiwa leero I'm showing off with my ring. It's polished. I polished it with silver. So temuvuma engalo zange omanye muvuma. Nekira temumbuuza ddi lwe ngenda kusalako mabeere. Dionsi, we love you very much. Dionsi mumanyi nga mukwano gwange. I've seen him many times. Now he's a him. We have to respect it. That is who he wants to be. Temulina kye mutugamba. Dionsi mukwano gwange. Nekira Abannayuganda mweyigiriza okusoma. Temumbuuza nsalako ddi amabeere. Abasiyazi balimu enjawulo. Oba obusiyazi bulimu enjawulo. Nze siri transman oba siri transgender. Ndi lesbian nkibaddiramu. Lesbian abeera mukazi ayagala abakazi. Trans nakyo mukyesomeseeko. Dionsi manya atero kibanyonnyola buli lunaku. Temwagala bwagazi kimanya. Naye temumbuuza ddi lwe nsalako mabeere kuba sijja gasalako. Tulimu enjawulo nze agange ngaagala era sigayinaako mutawaana banendeke maloku mwami ono okunkolera mukwano ku line zenjagala. Wow, I like this note also. I know how we're going to serve this guy. Look at this. Whew. So beautiful and how it came out. That you're not carrying, you're putting on on that guy. Okay. Sure, thanks. I'm worried about Good. Embadde mbagamba Dionsi yengo omuntu transman. Waliwo trans women bebabeera transforming from childbirth nga bamuzaala mwana muwala naye nga mwana mulenzi naye nga tayagala kubeera mulenzi bwakula according to how they feel. N'abanga choose that they transition. So Dionsi kyayitamu is transitioning. He's transitioning. Muze mulaba clips ze. He started off with hormones. Emunansonyo kati muyita he. Kubanga musajja inenze ndi mukazi yenjawulo yaffe. Ndi mukazi ayagala abakazi yenjawulo yaffe. Naye ate ye Dionsi musajja awuliranga musajja kyobulanga he took that extra mile to transform into who he wants. It takes some time. Mujamula bannamikwano gyange bangi bempangala nabo abafuukira ddala abamu bamaze over 30 years nga they have transitioned ne b'omusanga mu kkubo toyinza nakulowooza that history part of it. So Dionsi, anytime from now kuva ne mwemu emyaka nga 2 oba 15 gyaba tokyamutegeererako ddala.
ng'atereredde ddala nga bw'ayagala singa tuggyeko ne ssente n'eddagala weeriri erisobola okukola buli kyaba awulira ayagala. Nange nabagamba recently nagenda ne banzijamu just masavu, banzijamu amasavu nga saagala hips, sizaagala. Banzijamu amasavu aga hips ezo ez'Abanyarwanda, Abanyankula, Abaganda abo ab'obubi n'endoddo. So everybody uses their money the way they want to use it. They live their lives. But now Uganda, let's adopt things. Let's adopt. Yensi bwetambula kati ekyo yakikoze tolina kyogenda mukola. Ne family ente kyalina kyesobola mukola. That is what he wants to live. So but now Uganda, let's just learn how to adopt, love, support where we can, and life goes on. It is Dionce's life. He lives his life. It's him. I live my personal life. I live my own life the way I want to live it. So Ugandans, I know mulina ebibi. Bwe kibanga kyakoze kibi nnyo bannange mulina ebibi emukwese mu mayumba gammwe. Mulina ebibi nammwe bye mukwese. Bannayuganda mulina ebibi bye mukwese ate mukimanyi. Let's get to work. Okay, 1 minute. Okay. Nkugamba buli omu ayina ekibi kye ate mugamba mu maaso ga Katonda teri kibi kitono. Kyonna ky'okola oba oli mubbi oba oli mufere oba okola ki naawe olina ebibi. Ekyo kibi mu maaso ga Katonda kibi. Bwe mba mugamba ebibi byonna byenkanankana. Bannange buli omu ayina minzaani ye. Mulekerawo okujajinga abantu baakoowa dda. Omwana oyo ayina ensonga ze z'atajja tubuulira. Nelwachi, he wants to feel like that. That's him. But now Uganda, let's adopt, let's love, let's support, let's help. We are all Ugandans. Hey. But now Uganda to be nolowooza ensi egenda kusaanawo olwa Dionce. Tesobola. Uganda nabagamba Katonda talina kyajagaza. Wano tubeera mu gay pride z'abasiyazi. Abantu ne bakuŋŋaana nze mbeera mu the biggest pride parade mu New York. Ekuŋŋaanya abantu abasoba mu miliyoni 5 nga bazze kukumba bukumbi. Abaana ne famire zaabwe, abazadde n'abaana baabwe, abaana abaagala okumanya, abazadde abayagala okumanya, abakadde. Millions of people bajja in these things. So bambi temukisussa. Uganda temugamba abantu bebalima mu Uganda era Katonda agenda kusaanyaawo eggwanga. Talina kyasaanyaawo eggwanga naawe. Mu bintu Katonda byagenda osaanyaawo Uganda teriimu. Senga Uganda Katonda yali agala osaanyaawo Uganda. Banange senga yagisaanyaawo dda. Muna Uganda tolimbibwa. Tolimbibwa muna Uganda. Okay. Looking for that curve. Oh yes. Oh my God. You wanna give me that curve out? Something. Yeah. You wanna give me that? The whole thing. The whole thing out. Must be. There's a lot of weight up there. Oh, you think so? We should first deal with the weight up there. Deal with the weight and then do that. Personally. Okay. Let's do that because I'm trying to have as much as I can when you're here. Yeah, sure. Because this is the last day I'm working with you. So, okay. Should I get a ladder? Feels like it could go even more that way. Do you think? You want it flat? Just because I think. Well, let's see. We might give it a shape or might give it a trim after. Yeah. Okay. So I might need a step. You want to cut it from up or it has to go down? Let's see that little curve. Yeah. Do you want this? Or do you want steps? Steps. Big steps. These are. Thank you very much, Sam. He's a very good guy. He's helped me cover a lot of work. Nabagambye tebanzikiriza wano kukwatako. Banyimye sina license ekazinga so ate omwami ono abeerawo ku Friday na Saturday kyenva mulani ku Saturday nkoze. Ambadde mbagamba tulemekeraawo okujajinga tulekeraawo okulimbibwa mu eggwanga Uganda ligenda kusaanawo olw'abasiyazi. Bannaye Uganda erimu abasiyazi tebawera na miliyoni bwe baba mwebali. So temukisussa. Thank you. Bannayuganda temukisussa. Mutandika okulimba abantu mu Uganda egenda saanawo. Uganda tegenda saanawo.